խնդրեմ համեցեք ներս։ Շատ կուզենայինք իմ խոսածությունը հայերենով շարունակեմ, բայց ավելի հեշտ է, եթե համ անգլերենով։ Good evening, everyone. Thank you for being here. It's truly an amazing turnout. We have seen so many different faces from so many different years. It's a blessing that we're all here together. For those of you that don't know me, my name is Beatrice. No way! I have been part of Arad on and off for about 25 years. I actually have a funny story to sort of break the ice. I remember I was 12 years old. My mom brought me to Arad for the first time. She was dragging me out of the car, crying. I didn't want to go in. And if at that time anybody saw that, they thought it would be child abuse. But once I walked into the Broadway court, after that, it was hard to get me back home. Every Nava Sardian, she would page me 100 times, get back home, you have homework, you gotta help me out, this, that. So anyways, I've always enjoyed being part of Arad, as I'm sure all of you have. That's why we're all here after 40 years. It's an amazing organization, and now that we're all on different levels, now we have new generations coming up to this beautiful organization. So on to the, one important thing that I don't want to forget is we've had many loved ones, former athletes, former committee members that are no longer with us. So I would like to take a moment and remember them. So let's do that, please. Thank you. Now we have a beautiful program set up for you guys. It's going to be short, sweet. Our main goal is for you guys to really enjoy yourselves, eat, drink. There's a photo booth in the back in case you're wondering what that area is. So make yourselves comfortable, take pictures, and just for the record, the balls belong to Ara. Don't take them, I'll get in trouble. Most importantly, I would like to thank, when I say I, obviously it's me and my committee, it's not just me. We would like to thank our very generous sponsors that have made this event happen, and I would like to go ahead and read their names. Mr. Zara Isagulian, Remedy Liquor, Mr. Vahel Saturian Pinkcraft, Mr. Ara Mahdesian, Mr. Husik and Marty Golgasian, Mr. Jack Hartoon, Apex Manufacturing, Mr. Haraj Javatian, Structural Solutions, Abkarian Associates, Mr. Henry Mardakhanyan, Mr. Timi Martirosyan, Anix Manufacturing Inc., Mr. Vartan Kazanjian, Mr. Gilbert Bagramian, Mr. Albert Eskandari, Mr. Norig Maleki, Mr. Vartan Markarian, Los Robles Ventures, and Neptune Productions. We truly appreciate your help in putting this beautiful event together. And now I would like to invite Executive Board Member Sergey Garakasyan, I'm so sorry, to share a few words with us. Please welcome. Չեբան նվագով մուտ չիմ գործ է, համե, էկամ չտեսա։ Լավ, Beatrice ասա, որ short and sweet, so I'm gonna keep it short։ Ուրեմն նախ և առաջ բարի գալուստ եմ մաղթում բոլորի, շնորհակալ ենք, որ մեծ թվով ներկա եք եղել այսօր։ Շնորհակալություն ենք հայտնում նաև հանձնախմբից, որ քանի ամիս արդեն աշխատանք են տարել այս ձեռնարկը կազմակերպելու համար։ Մեզ ուզում եմ մեր կու բար մենակ ասեմ Արարատի համար, որ
մենք այս արիթը ուրեմն մեր 40-ամյակի արիթով է, այսինքն 40 տարի է, որ այս միությունը աշխատանք է դարել, դուք մաս եք կազմել այս միության, որպես մարզիկ, որպես մարզիչ, որպես ղեկավար, տարբերություն չունի ինչ հանգամանքով եք մասնակցել, բայց ձեր շնորհիվ է, որ մենք հիմա ստեղ ենք։ Եվ հույսով ենք, որ այս արիթը այսօր տեսնում են, որ մեր ներկա մարզիկներից էլ կան ստեղ, հույսով է, որ զգանք, որ ինչքան կարևոր է մեր անցյալը, 40 տարվա անցյալը մեր համար շատ կարևոր է, բայց իմիջայլոց հիմա մենք նայում ենք մյուս հույսով 40 տարիներին, ձեր երեխաները, կներեք ասում եմ ձեր թոռները, at some point, պետք է այս միությունը շարունակվի, մեր միությունը հենց այս ձև աշխատել, մեր միջոցով, ձեր միջոցով, և հույսով եմ, որ շարունակվի և հաջող լինի, ինչպես որ նախկին 40 տարվա ընթացքին է։ Շնորհակալություն և բարի ժամանց ձեզ։ On to the next segment, we have speakers from some of the athletic divisions. For right now, I would like to invite Greg Garrett. He's been part of basketball for a very long time in our Hi, everybody. So when Armik and Andre asked me to speak on behalf of basketball, I enthusiastically said yes. And the reason for it is because I've never really talked about my experience at Arat over the last 30 years. As you all know, I played on the A1 team for 22 years. And it was an amazing experience. We won a lot of championships. We went to Hayastan. Of course, in 2003, we won the gold medal. So it was an amazing experience, and it was all under, the protection of Arat, the Arat family. And the funny thing is, when I was playing in my early teens, I got to play with some of the old timers from Parskastan, which was kind of an amazing experience. They taught me what it meant to play in Arat and what it meant to be part of the family. And as I grew older, and I was in my 30s, and I'd be on the street, and people would be like, Greg, hala khawmes? I'm like, ha khawm, barikalla, barikalla, keep it up, good work. And then 35 comes, I'm getting a little bit older, and then they, Greg, hala khawmes? I'm like, ha khawm. He goes, oh, venish kon. Very chatsu b'nakuk yanki hetavit. It's such basket talk. Anyway, the reason why I stayed on for so long was because truly I was part of a family, and basketball, the organization, Arat, it was an amazing experience. And now that I've been away, I miss my family, but I do want to congratulate Arat on its 40 years. So for me, to you guys, thank you very much. Thank you, Greg. Next, I would like to invite Albert Abkarian, that has been part of soccer in the 80s and 90s. So please welcome Albert. Thank you so much, everyone. First of all, let's give a big round of applause for the organizing committee. Did a great job. They said that, Albert, first of all, the soccer players, where are you? Soccer players, let's go. Even a special effect. When they told me, they said we need somebody from the old-time soccer players. I never felt so old in my life. I played in the 80s and the 90s with soccer players, and the people who paved the way for us. I'll be remiss if I don't mention Garo, Misha, Zaven, Arshavi Maliki. These are the people who, from Arat in Iran, actually played soccer and paved the way for us. Arat has always been a second home to me. Had always been. I've been to Scout and soccer. My best friends are the soccer players that I met in Arat Homantmet. And for that, I want to thank Arat
and thank the venue that Ararat provides to everyone to basically get together and become soccer players, the old, and now we have the new, with Vahik heading the soccer team for us. So for that, thank you Ararat Donington, and let's keep it up. Thank you, Albert. Now I'm inviting Rene Simonian, who is also part of this committee, to put this wonderful event together. So please welcome Rene Simonian for volleyball. Ամեն մարդ տեսնում է ինձի։ Բարև ամենիդ, հույսով ամենիդ լավ անցնում, վերցիրում վալիվալի տղերք առաջն են նստել, աղջկերքը վերջն են նստել, շատ ուրախ եմ ստեղ եմ այսօր, մեկ քանի բառ գրել եմ, փորձելու եմ հայերենով կարդալ, ասած անգլերենով bear with me please։ Սիրելի հոմերեդմենական քույրեր և եղբայրներ, սիրելի մարզիկներ և մարզիչներ և ղեկավարներ, իմ անունն է Ռենե Սիմոնյան և կյանքիս վերջին 39 տարիներ ապրել ու վայելել եմ Հոմեդմեն Արարատ մասնաճյուղի հարգի տակ։ Գործոն մասնակցությանս եմ ունեցել և սկաուտական և մարզական բաժանմունքներում, հատկապես վալիվալի ճյուղի մեջ։ Կան ակումբներ, որտեղ մարզիկները հավաքվում են ամեն ուժով, մասնագիտական մեթոդներով մարզվում և դառնում են քաղաքի ու երկիրի ախոյանները։ Կան ակումբներ, որտեղ մարզիկները և մարզիչները բարձրագրում ու բարձրությամբ նվաժում բարձր դիրքերի և արժանանում են բարձր տիտղոսների։ Բայց Հոմեդմեն Արարատ մասնաճյուղը երբեք չի եղել և երբեք չի կարող լինի միայն մարզական ակումբ։ Եղել է ու կշարունակի մնալ մեր երկրորդ տունը, մեր հիշատակի տետրակը, որտեղ սերունդներ շարունակ երթում են և արձանագրում անմոռանալի և հիշատակելի պահեր ու հուշեր։ Հոմեդմեն Արարատը չի եղել միայն այն վայրը, որ հայ երիտասարդը գնա և գնդակի հետևից վազի ձախուաչ, այլ եղել է այդպիսի մի տեղ, որ հայ մարզիչը և հայ մարզիկը իրար հետ միասին պահել են ազգը և ազգային հպարտությունը և հայ մարդու կերպարը։ Հպարտ եմ, որ տասնամյակներ շարունակ մաս եմ կազմել այս հրաշալի միության և հույսով եմ ամեն ընկերներիս հետ տոնենք 100-ամյակը։ Շնորհակալ եմ։ Thank you, Rene. Now I would like to invite Mr. Hovik Gabikian for table tennis. Please welcome Hovik. Thank you, շնորհակալ եմ։ Ռենե ջան, դու մենակ չես, երևի ինձ էլ միջ դժվար են տեսնում, but it's okay։ Շատ հաճելի է, շատ ողջունում եմ բոլորին, ստեղ թե պինգ-պոնգ բազներին, մեր սեղանի թենիսի մարզիկներին, մարզիչներին, սիրահարներին և թե մյուս սպորտաձևերի, մյուս մարզանքների, բոլոր սիրահարներին կարևոր չի։ Ստեղ որպես մարզիկուհի են եղել, որպես մարզիչ, որպես կազմի անդամ կամ թեկուզ այսօրվա կազմակերպիչ հանձնախմբի անդամ։ Մի հատ խնդրում եմ մեծ ծափահարություն մեր կազմակերպիչ հանձնախմբին, թե այդ բոլոր նեղությունների համար, որ այսօր իրականացել են, և թե գաղափարի համար։ It's a phenomenal idea. The atmosphere here is just superb. It's electrifying. It's phenomenal. Այնպես որ շնորհավորում եմ, շատ հաճելի է։ Գիտեք, as far as I remember, yes, when I looked at myself, I realized որ ես միշտ մի 5 սանտ բոյով կարճ էի, մի 5 pound էլ կներեք մի հարճ է, մի քիչ slightly overweight. So as I was here, vertically challenged, horizontally slightly blessed, so I did not have too many choices. Ծանրամարտն էլ, վազնաբարդարին մի քիչ շատ ծանր էր ինձ համար. I decided to go with something fun.
բայց հավատացեք, պինգ-պոնգ սպորտի հետ զբաղվելը հատկապես Գլենդելի Արարատում for many years ինձ համար շատ կարևոր այլ է, շատ հետաքրքիր ու շատ հաճելի այլ է, not because of spending a couple of hours here with some good friends, բարձր մեզի բոլորիս շատ առողջ է պահել, բայց այդ կապերը, այդ ընկերական կապերը, որ երկար տարիներ անցել են եւ երբեք չեն թուլացել, այլ գնալով ավելի ամրապնդվել են, մենք շատ ենք պարտական, ես անձամբ ինքս, մենք բոլորս այս միությանը, նման միություններին, որ ինչպես Ռենեն ասաց, ազգապահպանման հարցում էլ շատ մեծ դեր են խաղում, մեր երիտասարդներին keeping them off the streets and adventurous activities, իսկ ես հարցրեցի մեր կարևոր այս միության անդամներից եւ մեր մարզիչին, ինձ ասել են անուններ իրավունք չունենալ, բայց it's okay, երկար տարիներ, շուրջ 35 տարի ինքը այստեղ մարզիչ է եղել եւ այսօր ներկա չի, ես իր փոխարեն եմ ներկայանում, հարցրեցի իրենից ինչպես է տեսնում ping-pong-ը, ինչ ազդեցություն ունի, it definitely sports and ping-pong and all the athletic activities, they have such an important impact on all our lives. Ասում են ամբողջ այդ հոգսերը, այդ գիտես տանը այդ payment-ները, բիլերը, tax-երը, ամեն ինչը շաբաթը մի 2-3 օր ստեղ գալիս ենք այդ փոքր թեթև գնդակին հետևից վազելով, մոռանում ենք, մեզի լավ ենք զգում, թեթև ենք զգում, recharge ենք լինում եւ մեր կյանքը շարունակում։ Այնպես որ եւս մեկ անգամ congratulations, շնորհակալ ենք բոլորից այսօր ստեղ լինելու համար, շնորհակալ ենք մեզ այս պատվին արժանացնելու համար. We shall forever remain a proud member of Ararat family. Thank you. Thank you, Hovik. Next, I would like to invite Mr. Bagdik Hovsepian, that has been in charge of few sports throughout Ararat, tennis, track, and some of the other individual sports. So please welcome Mr. Bagdik Hovsepian. Նախ եւ առաջ, let's go English first, because I half English, half Armenian, it wasn't good for me. So who are these new organizers of athletic division? Are they here? Can you stand up, the ones that currently, okay, just stand up, the ones that are currently doing athletic divisions. Only one person? Who are they? Just get up. Give it up for those, because this is our future. These are the people who we have to appreciate. Why am I saying this? Simply because I know everybody came here for us. However, these are the people who continue. So I just have a few words for you. The work that you are doing is extremely difficult. You have all the hard times to go through. What we had in our time was very simple. Everything was easy. We were having ball, no problem at all. 2,000-3,000 members, lot of activities. Parents were begging to participate. Always there was something to do. So it's really difficult now. Market is saturated. Every street has a after-school program, so it's really hard. So really appreciate what you are doing. Next I want to talk about is the difference between us and the Homenet men in general. I've seen Homenet men all over the world. Okay, it's not only here, but Homenet men and our chapter, although we are part of it, we are different. We have so many unique ideas, so many new programs, so many ideas that nobody ever could imagine. Who could imagine a gym with fully equipped for gymnastics? Never anybody done that. Even outside you couldn't see. Rhythmic gymnastics, who could imagine that? We've done it. Track and field, swimming practice, archery, can you believe that? We've done archery. So the things we have done has never been done in anywhere, not only in Homenet men. So really, I like to appreciate
this organization. For me personally, I pushed a few ideas forward that was successful. My main idea was community, my connection with community, this organization with community. Any opportunity that I had, City of Glendale, police, Board of Education was involved. I started 13 years of tennis tournament called Community Tennis Tournament that was involving not only Ararat practitioners, but also the community itself. The police was involved, City of Glendale was involved, everybody was there. I remember when once I get a phone call, of course this is after I joined Michelle Obama's program, Let's Move. Then President Obama's certificates start coming with his own signature that we gave to the champions of tennis. These are very valuable documents that I hope they kept it. Nevertheless, I really appreciate what you guys are doing now. It's very difficult, but it's, I'm sure you can do it. So, congratulations to all of you. I appreciate the opportunity. Thank you, Mr. Bagdik. Before we move on to the next segment, I would like to open the mic to just a few players if they have anything to add to this, to the athletic division. Anybody has anything they would like to share, their experiences? Okay, please welcome Carlo. Rene ջան, դու տեսնում ես ուրա Rene։ Այս open mic-ի այդեան ես շատ սիրացի, մեկ քանի հատ այդեաները որ պետք է share անեմ։ Ես երկու անգամ եմ Արարատի մեջ խոսալու, մատ այսօրը, մատ այս ժամանակ որ 17 տարեկան եմ։ Այդ Broadway-ի վրա գնացել ենք եւ պատի վրա մեծ գրած էր խոսեք հայերեն։ Տեսնում եմ որ այսօր շատ աղազդ է բոլորիս, ամենս հայերեն ենք խոսում։ Ես այդ օր չեմ մոռանա, էլամ այն ժամանակ որտեղ մեր ֆուտբոլիստներս ամենս նոր ենք եկել Գերմանիայից, ոչ ոք անգլերեն խոսալ չէր մանում, բայց մաշալլա մեր բասկետբոլի տղերք այն ժամանակ լավ անգլերենի խոսում, մենք էլ չէինք հասկանում։ Էդա որ ես այդ միության ժամանակ ձեռս բարձրացամ, ասամ, եթե դուք պատին գրեք խոսեք հայերեն, բայց հերենք անգլերեն խոսում։ Anyways, ես մեկ քանի հատ իմ memory-ներից պատմեմ Արարատի համար, որ այսօր գալուց էլ Ալենին իմ ընկերիս հետ որ գալիս ենք ստեղ իրան ասում են, որ ինչքան կարևոր է որ մեր երեխաները լինեն այս միության մեջ, որովհետև մենք ամեն անգամ մենք լավ ժամանակ ենք ունեցել եւ շատ բաներ ենք սովորել։ So իմ շնորհակալությունս այս միությունից։ Այս flyer-ը, որ առաջին անգամ ինձ եկավ, որ այս ծրագիրի համար մատ վախ եկավ մարմնից մեջ, կարծամ էլի տարվա վճարների համար էլ մեզի զանգե։ Մենք այն ժամանակ Afon, մեր coach Afon, որ Eric says I love you, Afo ջան։ Ուր Afon, Eric-ի կողմից մեսեջ։ Afon գալիս էր practice-ի որ ասում էր, խոպ տվեք, նախքան practice-ը մատ ես անուններ սկսում էր կարդալ, over տարվա վճար։ Մեր արդեն 4-5 տարի էր արդեն հետ էր ընկել։ So այսօրվա այս flyer որ տեսամ մեկ վախ ընկավ ջանս։ Մատ լավ memory-ներ որ ունեմ մեր ֆուտբոլիստներս, մեկ քիչ party-բազի են անում մեր դիմաց։ Էներ որ մանկամ camp ենք գնացել բասկետբոլի տղերքի հետ։ Մենք էլ իրանց չենք սիրում, որտեղ իրանք անգլերենի խոսում, մենք չենք խոսում։ Այդ էր միակ պատճառը։ Camp ենք գնացել եւ այդ գիշեր դիների ժամանակ ամենին պիցզա էին տալի։ Ռուբիկ, Afo, Ռազմիկ, մեզի ասան դուք պիցզան չուտեք, գաք վրե մեզ այդ խորոված գուտեք։ Բայց այդ խորովածի համար մենք pay արանք, որտեղ հետ եկանք բասկետբոլի տղերքը մեր լրիվ բագերը shaving cream-ին արել։ Իմ շնորհակալությունս ուղղակի իմ քոչից Afo-ին, որ այդքան ժամ ես դրել, այսքան դիժերի հետ որ գործել ես։ Afo ջան, մատ եթե կարելի է շնորհակալ քեզանից։ Thank you so much, Afo ջան։ Ռուբիկից շատ շնորհակալ եմ քեզանից։ Հովիկը մատ շատ հայտնի խոսք ուներ, կարող եք հիշեք Հովիկ ինչ էր ասում ամեն խաղին։ Տղեկ հուտ տվեք։ Հովիկի միշտ ամենահայտնի խոսքներ։ Շատ շնորհակալ ձեզանից, էսի մենակ ուզում եմ ես մեր կողմից, էսի մեր ֆուտբոլի տղերքից։ Մենք դեռևս էլ անգլերեն չենք խոսում։
Բայց այսի մեր կողմից մատ շնորհակալություն այս միությունին եւ հուսով եմ, որ մեր երեխաները, իմ բալիկներս կարողանան նույն լավ ժամանցքը, որ ես եմ ունեցել այս միության մեջ, իրանք էլ ունենան։ Շատ շնորհակալ ձեզանից, մերսի։ Մերսի Կարլո ջան, հիմա որ լավ ամանչացրար, կարծես պիտի սկսեմ ես հայերեն խոսալ։ Օտար մեղքի ուզում համեցեք դեպի բեմը։ Okay, Carlo Shnarakal, that was great. We needed that laugh. Very good speech. I would like to thank Armik Ibrahimian and Ara Mangasarian for putting together this awesome slideshow that we're about to watch. So sit back and relax and enjoy the slideshow. Did you like this slideshow? It's going to be on YouTube, so you don't need to record it or anything. Կարող եք YouTube-ի վրա նայեք. Եվ again, thanks to Ara, որ ահագին ինձ օգնել է եւ կարողացանք այս slideshow-ն պատրաստել։ Շատ դժվար է 40 տարիների պատմությունը, խումբերը կարողանանք 10 րոպեում դասավորենք, բայց պիտի դարբես, հույսով որ ամենին կարողացենք cover անենք։ I asked every speaker to speak short because I'm going to speak long. Just be patient. Ուրեմն նորից շնորհակալություն բոլորից որ ներկա եք, իսկապես թե ներկա անդամները, մարզիկները, կոչերը, ղեկավարները եւ թե հատկապես անցյալները, welcome back. This is your second home. You're always welcome to come back, do anything for you or your kids or your grandchildren. Noris, thank you again to all of our sponsors. Որտեղ ինչպես որ իմանում եք ամեն մի հատ աշխատանք իր ծախսն ունի եւ մենք այսօր վանը չենք ուզում որևէ ձևով ծանրաբերվենք միության արդեն դժվար աշխատանքներին, so we covered with our sponsors. Thank you again. Մեր բրոշուրի մեջ կա իսկապես thank you every single sponsor who helped us to do this for free. Thank you. I'll give you a little bit history and statistics of where we are now, athletics of Ararat today. What if some of you have been away for a few years, many years, and you may not know what's going on right now. Current athletics members, which is both basketball and all other, sports, which is called general athletics, we currently have 1,392 members in athletics, Ararat athletics, all sports, almost 1,400 current active members. But I'm sure in the 40 years of Ararat history, we've probably had more than 20,000 athletes, coaches, leaders who worked and sacrificed their regular life to be here. So we've trained more than 20,000 athletes throughout these 40 years. What we tried to do was, I think it was mentioned by a couple of speakers, but I'm going to mention it again. We tried to provide, not only train them athletically in their sport, but also provide a very safe Armenian environment where they could find friends for lifetime. Some of them really will have the lifetime friendship which started from here. So it's not just athletics, it's everything else which goes with it. Yes, keeping kids out of trouble. Whoever is a parent knows very well how important that is. And we also did that. We took probably more than 200-300 athletes, coaches, leaders to Armenia for Pan-Armenian Games. And that's another thing. It's not just athletics. It's going back to your, Hieronyk,
We went there for the first time. Many athletes have not been to Armenia, so we even did that. A few more stats on the current, each of the current sports. We'll start with the basketball. Basketball has more than 700 current members, athletes who practice twice a week. In this last Navasardian, we participate with, in Navasardian, Ararat participated with 62 basketball teams. 62 basketball Ararat teams participated in this last team. So just see how big we have become and how big the work is. Moving to volleyball. I know that volleyball was installed for a few years. We started the girls volleyball program a few years ago. Currently we have 7 girls teams with more than 110 volleyball players. 110 volleyball players. Soccer. We currently have 8 teams which are practicing at different ages. Total of 150 soccer players. We even have a girls team. Homenetmen does not have girls competition, but we even have a girls soccer team right now, last couple of years. Table tennis, we have an area set up for table tennis, and we have 4 or 5 days a week that more than 45 table tennis players come and practice and also have fun seeing each other. There's other sports also, gymnastics, martial arts. During Navasardian we have track and field, swimming. We even, as it was mentioned, you saw a picture, we have an archery once a week. It's not big, maybe 8 athletes, but they like archery, so we even started the archery. I'm sure most of you don't know, but we have a second center. Ararat has a second center, North Center, which was purchased about 10 years ago. How many of you have not seen the second center? Have not seen the second center? I know most of you have not, but that's only 2 blocks from on San Fernando from here. And we have a lot of other programs, athletic programs going on in there. One of them is called D-League, basketball for beginners, for 4 to 12 years old. 4 years old basketball. We have about 350 D-League participants, which is more like a YMCA style. They don't need even to be a member. They go for 3 months. If they like it, they continue. We even have a fitness center in the second center. It's open to everybody, Armenian and non-Armenians. You don't need to be a member. These days, everybody is, after fitness. So we even have that. Take a time to see the second center, and you'll be amazed what's going on there. Besides all these 20,000 athletes that we've trained and to be physically fit and in their sports, we even had some high-level achievements, very high-level athletes. I'll mention a few of them. We've had soccer players who have participated in MLS and Europe, club teams from Ararat. I'm sure you know, but not everybody knows about that. So we even have high-level achieved athletes in all sports. In volleyball, we've had many high school players. We've had college player, college coach. Basketball, we've had many college players and a few Division I players. That's an honor to have all those. A couple of years ago, I'm sure some of you were following, Armenia made a national team, national basketball team to participate in Europe among the small countries, among 8 countries. And the captain of that Armenian national team was from Ararat.
and they won the championship among the 8 small countries. Table tennis. Twice a year in that second center, we have a US sanctioned table tennis tournament, meaning that it's the US table tennis, but it's run in Ararat and we run it. So it's a very high level, table tennis players that come and play and compete in Ararat. We even had at the US Open, in the doubles, we had a championship of doubles in table tennis at their age. And we also had high-level athletes, gymnastics, tennis, and all of that. So please, if you're not involved right now in Ararat athletics, you can come back and get involved. You can, as mentioned, you can bring your kids to get involved because they're going to have the same good memories that you've had. And we've done all of this with your help, with all of your help, athletes, coaches, and board members. I want everybody who's been an Ararat athlete, please stand up. All the athletes only, no coaches, no board members, only athletes, only athletes. Thank you for your hard work, dedication, and sportsmanship. Let's give them a big round of applause. All the athletes, thank you. Please be seated. Now, all the coaches, whoever has done coaching at Ararat, please stand up. Coaches, all the coaches, all the coaches. Thank you for training so many athletes, keeping them in shape, teaching them skills and teamwork. Thank you, coaches. And finally, all the athletic board members, please stand up. Whoever has been a committee or athletic board member, please stand up. Thank you for your leadership, dedication, patience with these athletes, and finally, all the sacrifices you made. Thank you all for doing all of this for Ararat. All the victories, all the achievements is because of you. So I want to, at the end, I want to invite the committee who made all of this possible for you guys. So I'm going to read their names, and please join me here so everybody will know who did all this hard work. You have the pictures on your brochures, but I'm going to name their names. So please, Razmik Davoudi, Wahi Keshishian, Henry Mardikhanian, Alem Mesropian, Rene Simonian, Melina Adoyan, Beatrice Babayan, Ella Vartanian, Ida Altunian, and Rima Grigorian. Please join me here, please. Committee members, please. They worked for more than 4 months. We had 13 meetings, set up last night, this morning, and then clean up after. So big
round of applause for all of them that came and helped and made this possible for us. Thank you, every single committee member. You were great. We also had three members who are not present today, but they did their job, and we want to thank Andre Pashai, who is out of country, and also Herat Javadian, who is also out of country, and Razmik Grigorian, who is not here also. So thank you. Beautiful soul,